Sisi kama waongozi ya kitaifa ambaye tumetoka vyama tofauti tofauti, kama mimi nimetoka ODM, wenzangu wengine, tumekuja kama waongozi juu ya yale yamefanyika jana. Kwanza sisi tunaunga mkono maandamano ya amani, kwa sababu ni haki ya Mkenya kama amekuwa kuna kitu haiendi sawa kufanya maandamano. Lakini haya maandamano yamekuwa si maandamano ya amani tena, kwa sababu tumeona mali ya watu binafsi ikiporwa, polisi akipigwa, pia police station kuchomwa, ambaye hiyo police station imejengwa na mimi na wewe kutumia pesa yetu ya ushuru. Magari zinachomwa. Sasa hiyo maandamano sio ya halali tena, na tunaambiwa ni jenzi wanaandamana. Tunaamini kwamba wale kama Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa party leader wangu, yeye sio jenzi, Eugene sio jenzi, na Kalonzo amejiweka kama kiongozi wa amani. 2007 wakati Kenya imechafuka, yeye amekimbia na usiku akakuwa makamu wa rais wa Kibaki. Alipoulizwa kwa nini amefanya hivyo, alisema kwa ajili anataka Kenya ikuwe na amani. Je, saa hii tuko Kenya tofauti? Wakati hiyo tulikuwa Kenya ingine, ama saa hii tuko Kenya ingine? Kwa hivyo sisi tunasema tunataka amani Kenya, na sisi sote ni wa Kenya. Watu wakiandamana, tumeshuhudia maandamano makubwa. Sisi watu wa ODM tumeandamana tukipokea baba kutoka airport kuja hapa. Magari zote, machines za serikali zilikuwa, lakini hakuna mali ya Kenya imeharibiwa wala police station kuchomwa. Lakini haya tunashuhudia, kuna watu ambao wanataka kuharibu Kenya yetu. Tunasema tume ya uwiano wa kitaifa wamchukulie hatua former deputy president Rigathi Gachagua, kwa sababu amekuwa yeye ako na lot of impunity kuongea lugha ile anataka, na hatuoni akiitwa katika hiyo tume kuhojiwa. Kama anasema, tumeona katika magazeti kwamba Kenya itaungua, na haitu kuhojiwa, kwani yeye ako juu ya sheria. Anaenda huko anachochea wananchi dhidi ya waongozi wengi. Kuna wakati Kenya imeletwa demokrasia kwa ajili ya kuchagua kiongozi ambaye unataka. 2007 Wakenya watachagua waongozi ambaye wanataka, lakini saa hii hakuna uchaguzi. Kuna waongozi wamechaguliwa katika ofisi. Kwa hivyo sisi tumekashifu na kulani yale yamefanyika, watu kupigwa, polisi kupigwa, na polisi wanalinda haki ya Wakenya wote. Sasa kama tunaona polisi wanapigwa, sasa yule polisi akijidefend labda aumize mtu, itakuwa sasa nani analaumiwa? Kwa hivyo tunasema sisi tunaunga mkono maandamano ya amani, lakini maandamano ya ukora ikome, na tume ya uwiano wa kitaifa haraka wachukulia hatua wale waongozi matamshi yao ni ya kuchochea Wakenya. Asanteni sana. I also want to add my voice to what has been said by my colleagues. What we witnessed yesterday, which was supposed to be a peaceful protest commemorating the lives that were lost last year, turned into further loss of lives and property. We do not know why we have descended so low that we have allowed the political class to infiltrate otherwise peaceful Gen Z protests that is supposed to communicate something. We have woken up this morning to further loss of lives, to more destruction of property. We do not know whether next year again we will want to commemorate the lives of the people who died yesterday, and it goes on and on and on. What we witnessed yesterday, police stations being burned, even business people owned by the Gen Zs themselves downtown were raided. We saw even civilian guys fighting with the police who are only carrying a rungu. And we also saw even one policewoman who was actually almost being killed, though eventually rescued by the people. We have a country to live in. We have a country
to protect, and all I want to urge our young people, do not allow the political class to continue to misuse you. Those who are of a different opinion about this particular regime of William Ruto, they have a chance to actually exercise their right during elections, which is in 2027. This country will not set a precedent of people marching to State House or purporting to march to State House to evict an existing president, because even the next one who will come will actually get into that, and we do not want to descend into chaos. You will note that in the run-up to yesterday, there has been a campaign for peaceful protests until the last day, when it turned from peaceful protest to a march to State House. And there was a great attempt, and I want to thank the police officers who actually exercised a lot of restraint yesterday, because we would have had much more casualties if we have people who are going into police stations and beginning to burn it. An incident happened in Nyeri where even those who are working on the stadium, innocent workers, watu wa mjengo, who are building a stadium that the people of Nyeri have actually been asking for, were actually frog-marched out of the site and told not to continue with the work. All we are saying, we have a country to build. People can have divergent views, different. We want to thank other peaceful Kenyans who stayed away, who kept to their houses, and who commemorated that very day in their own way. And all we are saying, we want all the perpetrators who touched people's businesses, who touched the police stations, to be fully arrested and arraigned in court, including the people who are funding them, people who are inciting them. We must have a peaceful country. Thank you. Kwamba ile kitu tunaomba Kenya hii ni amani. We want peace in our country. We want our country to remain cohesive. We want our nation to move forward. Mambo yenye yalifanyika jana ni mambo yenye inaweza funja nchi yetu. Inaweza fanya nchi yetu iende kwa barabara nyingine. Kwa hivyo kama viongozi tungependa kusema kwamba we understand the challenges that we have as a country. And it is in every country, not even Kenya alone. And it is everywhere. We understand those challenges, but there are methods and routes that people normally use to solve those challenges. Not the route that we saw yesterday. So mimi mwenyewe tu ningependa kusema ya kwamba tunataka amani Kenya hii. Tunataka kuendelea vizuri mwaka wa 27 tuende election. Kama kuna mahali yenye labda inavaa kurekebishwa, hiyo ingojee mpaka election time ndio turekebishe. And this is not the first time maybe tukuwe na hii shida. Tulikuwa na hii shida 92, but you see it was because of the dictatorship at that time, kwamba tulikuwa ndaka kubadilisha katiba, and that was what came to the change of section 2A. That one was understandable. In 2007 also there was a problem, and that is why it led to the change of the constitution. But today we are not understanding why exactly people are trying to break this country. And yet we have an election that we can express our views, we can express our displeasure. The election is coming in 27. So in the meantime, let us make this country cohesive. Let us live our country as a cohesive country. Even now sometimes, kama mimi binafsi, sometimes ninakuwa na shida na labda polisi, but you see when I took over kuinvestigate, we are waiting for the results. Na wamepeleka watu kotini, na hiyo ndio tunataka. Watu wapelekwe kotini, maneno isuluhishwe huko, sio kusuluhisha kwa street, kuvunja mali ya watu, kuharibu nchi na kuifanya nchi yetu putting our country in the brink of collapse. Yangu mimi tu ni kusema tungoje matokeo ya kotini kwa mambo zingine. Mambo zingine tungoje election ikuja 27. We do an election, then the people of this country can determine what they want. Lakini kujaribu kuvunja serikali hapa katikati, I think that one is trying to use unconstitutional means to achieve political ends. And I think that one is hard to achieve. So mimi nataka tu niseme, let our country remain at peace, let us have peace, and let us use the constitutional means to achieve whatever we want to achieve. Thank you.